The development of productivity concept is a fundamental feature of any developed country in the world. As a country that has reached the uppermost tier in the usage of such concepts, Japan is outstanding. While the Asian Productivity Organization was established with its headquarters in Japan with the objective of developing productivity concepts within the ASEAN zone, it now holds membership of 21 countries. The Asian Productivity Organization has launched various projects and programs for the purpose of enhancing productivity in countries in the ASEAN zone throughout the last few decades and achieved great success. As a member of the Asian Productivity Organization, Sri Lanka established the National Productivity Secretariat since 1966 to introduce productivity concepts to Sri Lankan government, institutions and the private sector. Since then, various projects and programs have been implemented for the implementation and regulation of productivity concepts and have been doing a great job for the upliftment and national development of the citizens of Sri Lanka. Launched in 2022 under the guidance of the Ministry of Labour and Foreign Employment with the auspices of the Asian Productivity Organization and in collaboration with the Gampaha District Secretariat and the National Productivity Secretariat, the project to improve food safety and quality among selected food production institutions from the Gampaha District small and medium enterprises takes an important place among such projects. While selecting the participants for the program launched as a pilot project, their proactiveness, attitude, positivity and the possibility of investing in relevant development activities were considered. National Productivity Secretariat is coming under the purview of Ministry of Labour and Foreign Employment. This project is conducted in collaboration with Asian Productivity Organization. As per the instructions given by Asian Productivity Organizations, SME companies were selected as per the 5 areas. The areas are vegetables and fruits, dairy products, coconut development, minor export crops and fisheries. Therefore, we had to select SME companies. We were able to get the support from the relevant institutions in Gampaha District. I would like to thank all the institutions at this moment for the cooperate they extended to us. The institutions are District Secretariat Office in Gampaha, Department of Agriculture in Gampaha District of Western Province, Department of Animal Production in Gampaha District of Western Province, Coconut Development Authority, Department of Fisheries and Department of Minor Export. So, under this project, we have implemented few activities. The activities can be mentioned as follows. Developing of SME companies. I am glad to say that 9 companies have joined with National Productivity Secretariat in order to make this project success. Under this project, through the auspices of the Gampaha District Secretariat and the recommendations of the relevant heads of the departments of the concerned business institute, the officials of the Asian Productivity Organization, National Productivity Secretariat and the Industrial Technology Institute submitted proposals to remove the obstacles of 9 selected projects to increase the organizational productivity included in our project objectives as per the guidance and recommendations made by the officials of the Asian Productivity Organization. National Productivity Secretariat and the Industrial Technology Institute after a series of systematic investigations and field observations.
ITA is the main organization, government organization for the development of industry in Sri Lanka, and food technical section is mandatorily support to improve the food industry in Sri Lanka, and in case of the production and maintain their food security and food safety practices. There was a project in between Asian Productivity Organization and National Productivity Secretariat under the theme of food safety, sustainable food safety and enhanced food safety capacity of Sri Lanka. So they, during last January, they came to ITA and invite us, ITA, to support and deliver the consultancy to improve food safety practices of 9 food factories in Gampaha District. So during February to March, we went to visit these 9 factories, and we observed their exterior and interior environment and the production capacity and how they follow their technical capacity to produce secure foods and in case of food safety practices. And thereafter we issued 9 reports to these 9 factories, and during last June we delivered our findings to Asian Productivity Organization National Productivity Secretariat, and thereafter there was a physical meeting where we delivered what we identified and our recommendation how to improve their factory capacity, food safety practices and maintain food hygiene practice, because it is very essential to maintain food safety practices and quality to secure the consumers in local as well as exportation. Voga Naturals Private Limited, Dompe, Institute of Producing and Packaging Fruits-Based Product. Baduwatta Desiccated Coconut Mills Private Limited, Katana, Institute of Desiccated Coconut and Coconut Oil. Tritech Green Energy Private Limited, Ambepusa, Institute of Small Export Crops and Allied Food Production. S&D Seafood Export Company, Pamdugama, Institute of Export and Supplier of Live Lobsters and all kinds of seafoods. Farm Lanka, Malvana, Institute of Dairy-Based Production. Star Mushroom, Uswatakeyawa, Institute of Mushroom and Related Products. Belumahara DC Mills Private Limited, Belumahara, Institute of Desiccated Coconut Productions. Miraj Food Products Private Limited, Dunagaha, Institute of Extracting and Packaging Organic Drinks and Fruit Juice. ITI team involved in this process includes myself as food safety specialist, food processing experts, food microbiologists and food engineers. Their aim was to identify gaps necessary to meet relevant food safety standards and other required food quality standards of the selected food processing facilities. Therefore, we visited the selected food processing industries and inspect their processing facility, including their surroundings, building, manufacturing process, quality control procedures, waste management practices and workers' hygiene situation. During the visit, we identified the gaps and necessary improvements required to their processing facility and their process, quality control and necessary machinery required, additional machinery required for their process. Then comprehensive report including technical advice to upgrade their processing facility, including improvements, relevant improvements in their process, additional equipment and training requirements for their workers. The Dompe Voga Natural Private Limited is an institute established for the purpose of exporting fruit-based products. With a labor force of about 50, it produces and packs dried fruits, fruit species immersed in fruit juice, king coconut water, fruit juices and spices.
In particular, it produces pineapples, waraka, bananas, mangoes, and oranges, and then drying, powdering, packing, king coconut water bottling are also carried out. The institute that supplies raw materials to the company works towards empowering the surrounding village farmers and women and have also focused on fruit cultivation. A solar power system that has been installed in the institute and the owner's humanitarian approach, entrepreneurship and positive attitude are remarkable. They have obtained organic certificates for their products, in addition to the quality certificates of BRC, EU, USA, JAS Food Safety and Quality Manufacturer. Following are the factors for the improvement of productivity: expanding of factory capacity, controlling of production cost, the shortage of packaging materials due to import restrictions, to improve the process flow of the factory. In addition, the elimination of some acknowledged problems of the production process, such as streamlining solid waste disposal and creating distance between waste and raw materials, have been identified. Among the future plans of the Institute, increasing the daily production capacity and entering foreign markets such as Canada, United States, etc. are of the high priority. Introducing the 5S methodology to the factory also ranks as significant among the future plans. While most of these identified requirements have already been fulfilled, other required activities are being attended to. In 2022, we joined with the APO project with the assistance of my National Productivity Secretariat Office. The project was mainly concerned on food quality and food safety. So, as a food processing company, it was a very good opportunity for us to improve our food quality and food safety. We got a lot of ideas from a lot of experts, and it was very helpful for our company to improve our food safety and food quality, because we are 100% export oriented company. This kind of projects are very useful for especially a company like us, a small company, small and medium company, and also as a Sri Lanka country, the project is very useful because we are facing a lot of difficulties in this time. So it was great opportunity for us to get especially into the European market. This institute, which produces desiccated coconut, coconut oil and refined coconut oil, has been established by achieving export targets, while this institute presently functions as an indirect exporter. It is manned by a labor force of about 80. A prominent feature of this institute is dedication to entrepreneurship for enhancing production quality. Following are the factors for the improvement of productivity. The production process, which is dependent on human labor, has to be freed from it and shifted to a productive mechanical system. Bargaining power should be obtained by controlling the cost of production. Arrangements should be made to obtain standard and quality certificates conforming to the new direct foreign markets. Gunny bags in the place where coconut barn is removed are not cleaned on a daily basis. Furthermore, issues related to the health and safety of transport chains were identified. It was also observed that weekly cleaning should be done daily and that the remnants of the coconut stalks should be controlled. It was also identified that the hot water tank used for sterilizing raw coconut should be divided into two and controlled.
and the time count of hot water should be corrected. Also, the water generated by the cooling of water vapor in the tank should also be controlled on the ground floor. 2022 වසරේදී අපිට ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයෙන් පවත්වනු ලබන මෙම වැඩසටහන් සහභාගී වෙන්න අවස්ථාව හම්බ වුණා. ඉන්පස්සේ ඔන්ලයින් වැඩසටහන් කීපයකදීම ලෝකේ රටවල් කීපයක ආහාර පිළිබඳ විශේෂඥ වරුන්ගේ උපදෙස් කීපයක්ම අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා අපේ තත්ත්වය අපේ නිෂ්පාදනයේ තත්ත්වය වැඩි දියුණු කර ගැනීම සඳහා. ඒ වගේම ලංකාවේ ITI ආයතනයේ අපිට සහභාගී කරගන්න පුළුවන් වුණා අපේ නිෂ්පාදනයේ වැඩි දියුණු කිරීම කර ගැනීම සඳහා. ITI ආයතනය විසින් අපේ ෆැක්ටරියට ඇවිල්ලා නිරීක්ෂණ චාරිකාවක් කළා. ඉන්පසු එයාලා අපිට වාර්තාවල් ලබා දුන්න අපේ නිෂ්පාදනය කොහොමද වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. අපි ඒ වාර්තාවේ තියෙන කරුණු අපි අපේ නිෂ්පාදනය සඳහා යොදාගත්තා. ඒ මගින් අපිට අපේ නිෂ්පාදනයේ තත්ත්වය ඉතා වැඩි දියුණු කර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. By this time, most of these requirements have been fulfilled. As a whole, the health and safety institution of the factory and its cleanness have been improved. Among the future plans of the Institute are plans to improve wastewater agriculture and to develop wastewater up to drinking water. Also, among the future plans are identifying foreign market trends by developing the production process, increasing productivity through production mechanization, reducing the cost of production and establishing it as a direct exporter. දෙක අවුරුද්දේදී අපිට ෆුඩ් සේෆ්ටි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න ලැබෙනවා ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය හරහා. එතකොට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් අපේ නිෂ්පාදන කටයුතු එක්ස්පෝර්ට් වලට තියෙන අඩුපාඩු වලට කොහොමද අපි මුහුණ දෙන්නේ කියන එක ගැන දිගින් දිගටම ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලින් අපිට අපිව දැනුවත් කරලා අපේ අඩුපාඩු හදාගන්න පුළුවන් ඒවා වලට අපිට කොයි විදිහටද අපිට හදාගන්න පුළුවන් වෙන්න අපිව දැනුවත් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට නිෂ්පාදන කටයුතු වලින් අපිට නිෂ්පාදන කටයුතු කරගෙන යද්දී අපිට කරගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක අඩුපාඩු දැනටමත් අපි හදාගෙන තියෙනවා අපේ නිෂ්පාදන කටයුතු කරගෙන යන අතරේ. ඊට අමතරව තව ඉදිරි වැඩ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ITI ආයතනයත් සම්බන්ධ වෙලා අපිට ඉදිරි ප්ලෑන් එකක් අපිට දීලා තියෙනවා. තව කොහොමද මේ නිෂ්පාදන කටයුතු එක්ස්පෝර්ට් වැඩ කටයුතු ඒ වගේම ලෝකල් මාකට් එකට උනත් අපි කොහොමද හැන්ඩල් කරන්න ඕන කියන එකට සෑහෙන ඉදිරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අපිට දීලා තියෙනවා ඉදිරි කටයුතු කරගෙන යන්න. Tritech Green Energy Institute enters the business world by producing environment-friendly LED products for the manufacturing industry. An engineer by profession, the entrepreneur took his business in a new direction and entered the small export crop manufacturing sector. Tritech Green Energy Private Limited කියන්නේ අපේ ආයතනය ලංකාවේ තියෙන එකම LED light නිෂ්පාදනය කරන ලංකාවේ ඇතුලේ නිෂ්පාදනය කරන ආයතනය. එතකොට මේක අපි 2012 තමයි පටන් ගත්තේ. 2015 වගේ වෙනකොට අපි ලංකාවේ තියෙන නම්බර් 1 කම්පැනි එක විදිහට ඩෙවලොප් කරගෙන ආවා. ඊට පස්සේ මේක අපි පටන් ගන්නකොටම අපේ බිල්ඩින් එක කරන්න පටන් ගන්නකොටම අපි ග්‍රීන් කන්සෙප්ට් එකට අපි මම කැමති නිසා ග්‍රීන් කන්සෙප්ට් එකට තමයි බිල්ඩින් එකක් ඩිසයින් කරේ. එතෙන්දී අපි රේන් වෝටර් හාර්වෙස්ටිං, ඊට පස්සේ ඔටෝමේටඩ් ඩ්‍රිප් ඉරිගේෂන් සහ මේ බයෝ ෆර්ටිලයිසර් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා තමයි අපි මේක කරන්න පටන් ගත්තේ. මේක කරගෙන යනකොට මගේ මුලින් ඉඳන්ම කැමැත්තක් තිබුණා ෆුඩ් ප්‍රොසෙසිං පැත්තට. එතකොට මේ දැන් ලංකාවේ අතරම
ෆුඩ් වල තියෙන නාස්තිය සහ අලුත් නිෂ්පාදන නැතිවීම හින්දා පොඩි ලොකු වේකන්ට් එකක් තියෙනවා දැක්ක මේ ඒරියා එකේ. ඒකින්ද අපි 2020 විතර ඩොලර් ක්‍රයිසිස් එකත් එක්කම අපි පටන්ගත් ආරම්භ කරා මෙම ආයතනය. ඊට කලිනුත් අපි යම්කිසි රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට්ස් කරලා තිබුණා. ඊට පස්සේ අපි මේ එකෝ ෆුඩ් වර්ක් රූම් විදිහට අපි මේ ෆුඩ් ප්‍රොසෙසිං පටන් ගත්තා. මෙතෙන්දී අපි ගොඩාක් කන්සන්ට්‍රේට් කරේ ඩීහයිඩ්‍රේෂන් ෆෘට් වෙජිටබල්ස් සහ ස්පයිස්. මේ විදිහට අපි ඩිවලොප් කරගෙන යනකොට ඇත්තටම අපි NPS එකත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා. මීට කලින් අපි 2012 දී සම්බන්ධ වෙලා හිටියා. ඊට පස්සේ දැන් ආයෙ අපි සම්බන්ධ වුණා NPS එකත් එක්ක. NPS එකෙන් පවත්වන APO එකෙන් පවත්වන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තිබුණා මේ කම්පැනි ඩිවලොප් කරන. ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට අපි සම්බන්ධ වුණා. ඒකට සම්බන්ධ වෙලා ඒක ගොඩක් APO ටෝකියෝ වලින් තමයි ඒක මම හිතන්නේ ඕගනයිස් කරේ. එතකොට ලංකාවේ NPS එක හරහා තමයි අපි ඒකට සම්බන්ධ වුණේ. එතෙන්දී අපිට මේ පුළුවන් වුණා ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන දැනුම ඒ දේවල් අපිට උගහාගෙන අපිට අපේ තියෙන කම්පැනි එකේ ප්‍රොසෙස් එක කම්පැනි එකේ ෆ්ලෝ එක සහ ෆුඩ් වල තියෙන ක්වොලිටි එක වැඩි කරගන්න දේවල් අපිට මේ දැනුම සහ ඒගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් ලබාගෙන අපිට ඒක ඩෙවලොප් කරගන්න පුළුවන් වුණා. With more than 20 employees, the company, which is progressing in a teamwork system, is drying, crushing and packing spices, pumpkin flour, manioc flour, onion and lime powder, tomato powder and extra flavored sauces are produced here. This range of products extends to the bottling of red chili, raw chili, turmeric, ginger, cinnamon, pepper, coriander, garlic and fruits, and is currently sold on Daraz and eBay in addition to direct foreign orders. The company has obtained ISO, HACCP, BMD quality certificates for organic products and the EU quality certificates. The attention of the entrepreneur for constant advancement and diligence for environmental friendly usage is conspicuous. While the factory building is constructed according to the environment friendly concepts, ample space is provided for the natural airflow. Following are the factors for the improvement of productivity. Need to streamline the ground plan. Necessary to separate each division. Need to control humidity in production premises. Establishment of a health zone at the entry point of the factory. ඇත්ත වශයෙන්ම APO ආයතනය ITI ආයතනය අපිට ලබා දුන්න උපදෙස් ගොඩක් බොහොමයක් අපි ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් උපදෙස් ලබා දුන්න දේවල් තියෙනවා අපිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන හැකි ඉක්මනින් මේ දේවල් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ක්‍රියාත්මක කරවලා අපේ ආයතනයේ තත්ත්වය සහ ගුණාත්මක බව ඉහළ නංවා ගන්න. At the entrance of the factory, a high-level health zone has been created to prevent the influx of germs into the factory, thereby preserving the safety of the qualitative nature of the foods produced. In addition, humidity has been controlled in each of these zones by applying polythene screens separating the wet zone, drying area and packaging area.
This institute, which exports live sea lobsters, commenced business in the year 2000. Live sea lobsters consisting of 5 different colors and varieties are collected from various locations in the island and brought to their central plant in Jaala and prepared for export by air freight. Live lobsters, which is a popular delicacy in destinations such as Japan, China, and Hong Kong, is an industry that earns high foreign exchange to the country. Even though these lobsters, which is facing extinction, produces around 300,000 eggs, only about 3,000 remain intact. It is correct to say that this industry, which can produce a large yield for bread organically, has been hampered due to various problems. Although the export to the destinations had to be done within 24 hours of catching lobsters, the economic deviation faced by Sri Lanka has hampered the impact on air transport. අපි දෙන්න මින් පෙර එක්ස්පෝර්ට් කරන කම්පැනි එක වැඩ කරලා ඒකෙන් ලබාගත් ෆන්ඩරෙන් තමයි S&D Seafood ආයතනය පටන් ගත්තේ. එතන ඉඳලා අපි පොඩියට පටන් ගත්ත මේ ව්‍යාපාරය දැන් ටිකක් ශක්තිමත් ලෝකේ රටවල් 3කට පමණ එක්ස්පෝර්ට් කරනවා. සිංගප්පූරු, බැංකොක්, හොංකොං, චයිනා. මේ රටවල් දක්වා අපි දැන් හොඳට මේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යනවා. මේකෙදී අපිට චයිනා වලට non EU සර්ටිෆිකේට් එකකුත් ලැබිලා තියෙනවා අපේ ව්‍යාපාරය අපි හොඳට කරපු නිසා. ඵලදායිතා ආයතනය අපට සම්බන්ධ වෙලා අපගේ මේ තවත් අපගේ මේ එක්ස්පෝර්ට් මේ වැඩ කටයුතු මේකේ ගුණාත්මක භාවය වැඩි කිරීමට අපට සහයෝගය දීලා ව්‍යාපාරයේ අපි තව පුළුල් කර ගැනීම සඳහා අපගේ ආයතනය මේ පුළුල් කර ඒකේ ගුණාත්මක භාවය වැඩි කරගන්න ඒ අදහස් මේ ගන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. Following problems have been identified. Developing the center. The difficulties faced in transit have been identified through streamlining the activities. Thus, the process of developing the center has been successfully completed to a great extent. Accordingly, a new building has been erected with a tank complex and thereby commenced the expansion of the business. If new foreign buyers are discovered and capacity building and innovative methods are introduced, the future of this business would be much more successful. ඵලදායි ලේකම් කාර්යාලය මගින් ගොඩක් උපදෙස් ලබා දුන්නා. මේ ආයතනය කොහොමද වැඩි දියුණු කරගන්නේ කියන එක. ඒ අනුව අපගේ ගොඩනැගිලි පද්ධතිය, අපගේ ටැංකි පද්ධතිය අපි ඉතා සාර්ථකව වැඩි දියුණු කරගත්තා. නමුත් තවත් දේවල් අපිට කර ගැනීමට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. ඒ ලැබුණු උපදෙස් අනුව අපි ඉදිරි කාලයේදී ඒවා වැඩි දියුණු කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. This institute, which is engaged in dairy products, is bottling and packaging cow milk and goat milk. Farm Lanka Institute, which processes about 500 liters of milk from dairy farmers in the area per day, is providing employment to about 910 people. The milk obtained from these is preserved by pasteurization and sterilization and packed through bottling and packaging and sent to the market. කිසිම දැනුමක් නැතුව තමයි මේ ආයතනය පටන් ගත්තේ අපිට. අපි පටන් ගත්ත වෙලාවේ සිට අපිට ලොකු අයියක් වුණා MPS ආයතනයේ අපිව දැනුවත් කරලා අපේ පුහුණු වැඩ පාඨමාමය අපිට කියලා දීලා අපිට ගොඩාක් කාර්යයන් ඒගොල්ලන් හරහා අපිට ලැබුණා. ඒ හින්දා අපිට මේ ගමන යන්න ලොකු ශක්තියක් ධෛර්යයක් ඒගොල්ලෝ ආයතනය හරහා අපිට ලබා දුන්නා. ඒගොල්ලෝ අපේ ආයතනවල ඒගොල්ලන් නිරීක්ෂණය කරලා
අපේ ආයතනයට අවශ්‍ය පිටින් අවශ්‍ය උපදෙස් ඒගොල්ලන්ගේ ආයතන මැදිහත් වීමෙන් ITI ආයතනය ඒ වගේ විශ්වවිද්‍යාලවල කොහොම හරි අපේ අවශ්‍යතාවල් ලොකු ඒගොල්ලන් අඳුනාගෙන අපේ ආයතනයට අවශ්‍ය දේවල් ඒගොල්ලන් පිට ආයතන වලින් මැදිහත් වීමෙන් ලබා දුන්නා. In addition, the following have been identified as barriers for the productivity. It has been identified that the environment of the production company is not systematic and the waste disposal is not done properly. In order to function with proper efficiency, the factory has to be shifted from the current small space to a more spacious location. Establishment of a suitable laboratory with relevant standards and recruitment of the staff. It is also necessary to set up a cold storage facility to store the milk supply to the institute. The layout of the factory should be improved. Need to expand the storage facility. අඳුනාගත්තු ප්‍රශ්නවල අපේ මේ වලින් තමයි උදාහරණයක් වශයෙන් කෑන්නේම සෝදලා අපි බිම ඒවා අනිත් පැත්ත පෙරලලා වතුර ටික වේස්ට් වතුර ටික එක හොදපු වතුර බහින්න අනිත් පැත්ත හොදලා බිම තියනවා. දෙවෙනි එක තමයි අපි මේ රිටෝටරේ පාවිච්චි කරලා හොට් වෝටර් ටික කාණුවේ යවුවා. ඒක දවසට ලීටර් 2000ක් විතර අපිට අපත ගියා. ඒ උණු වතුර. ඒවා ගස් කොළන් වලට මේ වුණොත් ඒක මැරෙනවා ගස් කොළන්. අනිත් දේ තමයි පැකට් කිරීමේදී අපේ මෙතඩ් එක තිබ්බා බෝතලයකට දාලා ඊට පස්සේ ඒක පැකට් එකට දාලා දැන් ඒ සිස්ටම් එක මාරු කරලා ඒ සිස්ටම් එකේ ඩෙවලොප් එකක් අපිට මේ කරනවා. අනිත් එක තමයි මේ සේෆ්ටි මෙතඩ් අපි මොකුත් ෆුඩ් සේෆ්ටි සම්බන්ධව ඒගොල්ලන් තා ලස්සන මග පෙන්වීමක් අපිට ආදර්ශයක් වශයෙන් ලැබලා දීලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන් ෆුඩ් අපේ යුනිෆෝම් පවා යුනිෆෝම් මේවා අඳින්න ඕනේ මේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ හෑන්ඩ් ග්ලව්ස් දාන්න ඕනේ මේ ෆ්ලෝස් මේවා තියෙන්න ඕනේ මේවා ස්ටෝර්ස් කරන්න ඕනේ මේ විදිය හැම දෙයක්ම NPS ආයතනය අපිට අපේ මග පෙන්වීම කරා. In the midst of these problems, the Institute has not given up its endeavors to win the local market. The Institute is engaged in the process of obtaining the ISO quality certificate, establishing the 5S productivity methodology, and to win the confidence of the vendors and customers by resolving all technical problems. Based on the concept of a leading entrepreneur in mushroom-based production, the company's product line includes fresh mushroom production, frozen mushroom production, and cooked products. As an American oyster mushroom grower, the entrepreneur currently employs 810 employees, training more than 250 mushroom farmers and buying their produce. දෙදස් හතර වර්ෂයේ මම බිම්මල් ව්‍යාපාරය ආරම්භ කළේ ස්වයං රැකියාවක් ලෙස. නමුත් මේ වන විට ව්‍යාපාරයක් දක්වා දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඒ දියුණු වීමත් සමගම පළදායිතා ලේකම් කාර්යාලය හරහා ලැබුණු මෙම ව්‍යාපෘතිය තුළින් මගේ ගොවි ජනතාවට සහ මගේ පාරිභෝගිකයන්ට විශ්වාසදායී හොඳ බිම්මල් නිෂ්පාදන රාශියක් එළියට දෙන්න මට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒ තුලින් ලැබුණු දැනුම මාගේ ගොවි ජනතාව සමග මා නිතරම බෙදා හදා ගන්නවා. ඔවුන්ව දැනුවත් කරනවා. ඒ මගින් මගේ නිෂ්පාදන තත්වයෙන් උසස් නිෂ්පාදන බවට With over 19 years of experience and several foreign trainings, she supplies the fresh mushrooms to supermarkets across the island and produces mushroom sausages, nuggets, meatballs, burgers and patties. Apart from these, arrangements have also been made to introduce a number of products such as
powder, sauce, mojo, chutney, sini sambal, etc. by drying mushrooms. Following problems have been identified. Insufficient space in production area. New equipment need to be introduced. The layout of the factory should be improved. The transporting facility should be enhanced. After we get APO consultation, we realize we have to move to international market with safety standards and hygiene. Now we are on processing to certification levels and continue with hygiene practices. We hope to increase our capacity and hope to enter a direct export market with this APO consultation program. This institute, established with the objective of producing desiccated coconut, is exporting the products to the overseas market. It employs a labor force around 100, is presently operating at less than full capacity and maintained at a minimum level. Due to the disruptive factors such as extensive electricity currently operating in the country and due to the labor-based operation, the entrepreneur has to run the organization according to the concept of running at a minimum loss. Since there is a high demand for desiccated coconut, which is primarily ingredient in the production of many foods, taking proper action to streamline the production process will be the paramount importance to the national economy. කර තිබ්බ තත්ත්වයට වඩා දැන් යම්කිසි දියුණු මට්ටමකට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අපේ සේවක සංඛ්‍යාව 120ක් පමණ වැඩ කරනවා. අපි නිෂ්පාදනය කරන්නේ පොල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන DC desiccated coconut fine, medium, chips ඒ වගේම ඒවයි roasted නිෂ්පාදනය කරනවා. අපේ නිෂ්පාදන යුරෝප් රටවලට ඇමරිකා ऑस्ट्रेलिया වගේ රටවල තමයි බෙහෙවින්ම කරන්නේ. අපි ඕගනික් නිෂ්පාදන ඒ වගේම අපි BRC සහතිකලත් ISO 22018 සහතිකලත් ආයතනයක්. පොල් සංවර්ධන අධිකාරියේ සහායයෙන් තමයි අපිට මේ ව්‍යාපෘතිය ලැබුණේ. මේ ව්‍යාපෘතිය හරහා අපට අපේ වැඩිදියුණු කිරීම කීපයක්ම කරන්නට අපි අනාගතේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන්ටත් කරගෙන යනවා සමහර දේවල්. මේ ව්‍යාපෘතිය අර්ථයේ අපට ඇත්තම ලොකු සහයෝගයක් ලැබුණා අපේ ආයතනයේ අඩුපාඩු හදාගෙන ඉදිරියට යන්න. The following are some factors identified in this business. To enhance the health of the production process, capacity development and safety improvement, the moisture of the flow of the factory should be maintained to the minimum level. ITI ආයතනය සහ NPS ආයතනය මගින් අපිට අපේ ආයතනයේ නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නංවා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන උපදෙස් අපේ ව්‍යාපෘතිය තුළින් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ලබා දීලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ උපදෙස් අපි දැනටමත් ක්‍රියාත්මක කරමින් අපේ පාරිභෝගිකයන්ට අවශ්‍ය කරන නිෂ්පාදනිත උසස් ප්‍රමිතියකින් යුතුව ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. It has already been done to motivate employees to use gloves, goggles and shoes necessary for the safety of employees. In the meantime, the efficiency has been improved by encouraging more machines to be used to remove the coconut shell. ඉතින් මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ අප ආයතනයේ කීප වතාවක් විසිට් කරලා අපිට තිබුණ විශේෂයෙන් තෙත්තන්සේ තිබුණ විශාල අඩුපාඩු ප්‍රමාණයක් පෙන්වා දුන්නා. සේවකයන්ගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක ක්‍රම ඒ වගේම යන්ත්‍ර සූත්‍රවල තිබුණ අඩුපාඩුකම් ඒ සියල්ල අපිට පෙන්වා දුන්නා.
ඒ තුලින් අපි ඒ ගොඩාක් දේවල් දැනමත් අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඉදිරියේදීත් අපි අපේ කළමනාකාරීත්වයත් එක්ක කතා කරලා ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සියලු ඉදිරියට අපි ඔබතුමාලාගේ සේවය බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ තුලින් අපි ඊටාම හොඳ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ගුණාත්මකයෙන් ඉහළ හොඳ නිෂ්පාදනයක් කරලා අපි විශේෂයෙන් අපි ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළ තමයි මේ අපේ නිෂ්පාදනය අලෙවි කරන්නේ. ඉතින් තව දුරටත් අපි නිෂ්පාදන උසස් තත්ත්වයෙන් උසස් ක්වොලිටියෙන් නිෂ්පාදනය කරලා විශාල ප්‍රමාණයක් ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළ අලෙවි කරලා අපේ රටටත් අපේ ආයතනයටත් ලොකු ආදායමක් ලබා ගන්නටත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. Mirage Institute, who is engaged in the production of carbonized soft drink and fruit-based drinks, provides employment to about 50 to 100 employees. Competing with the leading local soft drink manufacturers, Mirage Institute has already established its brand in the northern and eastern provinces. In addition to fruit juices, the institute is also engaged in bottling vegetables, pineapple juice and cut pieces. Mirage Institute has already obtained ISO 22000, EU, USD, Organic, BRC, IFS, US Ethical Quality Certificates. Identified factors are follows: avoiding delays in the production process, need to enhance technology, development of laboratory facilities, increasing safety facility. A wastewater recycling system has been developed to clean the wastewater discharged during production, and the pH value of the water discharged and its environment is constantly tested. We manufacture fruits and vegetable based products and carbonated beverages. During our several meetings and Zoom meetings and information received from several institutes in Sri Lanka, our production process we do some rectification. Mainly the personal hygienic improvement, cleanliness improvement, and as much as possible we reduce our cross contaminations in our processing system. So this much of helpful things provided by these institutes and so meetings awareness program, we have improved our food processing systems and product developments. In future also we are expecting to get some knowledge and information from this type of institutes and several staffs from our meetings. It will helpful for future developments and future processing. The staff at the factory has started using the prescribed health care measures. Their future plans include the development of the packaging process, improving the health and safety of the manufacturing process, shifting the factory to a new building, focusing on employees' training, etc. As an entrepreneur, even in spite of restrictions in investments, his hope is to enter the overseas market after carrying out these development measures. So we have started this company working for the third party operations. We have supplied a lot of things for the third party companies, leading companies in Sri Lanka. So after some times we have started our production in our own brand called Ice Cola, and Ice it's a brand called Ice. So we basically targeted CSD market. CSD is carbonated drinks market. Then only we slowly build up our nectars and other fruit drinks production. Eventually, I think around 2020, we have obtained international certification like ISO and EU and organic certification for as international certifications. So I think this opportunity is very good for us to improve ourselves as a quality and all the quality parameters, improving all the quality parameters is very important for this project. So we are doing our production with village people. All the villages, people comes and works here. This is the village factory I call,
And same time we have some 100 farmers in island wide who's supplying all the fruit materials and all these fruits and other things for the company. So we are helping this community for the farmers and also our laborers, our workers. We have I think 100 workers, and out of them 40 people are permanent persons. So we are looking after our people and as being this company. So we are progressing day by day, and our main aim to export our goods and everything to the European and American market. That's our main goal. So this is very good opportunity for us to improve our all the relative things, and these quality parameters and safety parameters. We learn a lot of this company. This is a very good opportunity for us to develop our things. Under the guidance and inspiration of this project, these businesses are now able to reach their future goals by successfully launching their business activities amidst all the obstacles caused by the weak economy. The development of these enterprises is the development of Sri Lanka as a lifeline of the economic development of this small island state, as an example of small and medium-sized industrialists. Sri Lanka's progress is the ultimate wish of the Sri Lankans. All of you who helped their wish come true will receive the love, gratitude and devotion of the entire nation.